Alright, welcome again to another tutorial of the topic probabilities. So kwenye hii tutorial tutajifunza kuhusu the fundamental principle of counting. So ukiambiwa darasa lina wanafunzi 40 okay, alafu tafute probability kwamba mmoja anaumwa malaria. Probability hapa ni rahisi, itakuwa ni 1/40. So you can see kwamba number of sample space umepewa. Sasa kuna scenario inakuwepo number of sample space unakuwa hujapewa, inabidi uitafute mwenyewe. For example, tuseme mtu ana mashati mawili, S1 and S2, haya ni mashati yake haya, shirts, alafu ana suruali tatu, trousers. Kuna T1, T2 and T3. So unaambiwa in how many ways can he match a shirt and a trouser, you see? So in how many ways can he match a shirt and a trouser? So huo mchakato wa kujua in how many ways can he match a shirt and a trouser ndo tunauita nini? Counting. So kwa sasa tutumie tree diagram, you see? Let's say amechukua shati S1. Manake anaweza kavaa shati S1 na trouser T1, trouser T2 au trouser T3. Okay? Let's say amechukua shati S2. Similarly, anaweza kavaa shati S2 na trouser T1, trouser T2 na trouser nini? T3. So this is what we call a tree diagram. So tunaitumia hii kudetermine sample space. So you can see kumbe a sample space now itakuwa nini? Itakuwa ni kwamba amevaa shati S1 sambamba na trouser T1, tunaona S1 na T1, au amevaa shati S1 sambamba na trouser T2, au amevaa shati S1 sambamba na trouser T3, au amevaa shati S2 sambamba na trouser T1, au amevaa shati S2 sambamba na trouser T2, au shati S2 sambamba na trouser T3. You can see. So hichi tulichokifanya hapa ndo kinaitwa yani hichi tulichokifanya hapa tumejaribu kudetermine sample space kwa utundu wetu. So the number of elements now in the sample space, huyu tunaona jumla ni 1 2 3 4 5 6. Kumbe ni 6. So hii kumbuka mashati yalikuwa mawili, trousers zilikuwa 3. Hii 6 sasa tuna 2 times 3. So hiyo ndo tunapata the fundamental principle of counting. Fundamental principle of counting. Let's see. So nasema the fundamental principle of counting is a mathematical principle that help us to determine the number of ways, mara nyingi sana hii ways, that a combination of events can occur. Yeah. So for example, if the first event can occur in 2 different ways, sasa, the second event will occur in 3 different ways, and the third set of events can occur in 4 different ways. Then you can find out the number of unique combination itakuwa nini? Itakuwa ni 2 times 3 times nini? Times 4. Ambayo ni nini? Ambayo ni 24 ways. Kwa hiyo ukicombine the first set of event, second set of event na the third set of event unapata hivi. Ni sana ule mfano wetu wa nini? Wa shirts. You can see tulikuwa tuna 2 na 3, mwisho tukapata nini? 6. So that's the fundamental principle of counting. The fundamental principle of counting states that if one selection can be made in m different ways and another selection can be made in n different ways, then both selection one after the other can be made in m times n different ways. Kwa hiyo ndo nini? Fundamental principle of counting. Hivyo ndivyo inavyo state kama tulivyoona. So now let's do an example. Anasema hivi. Anasemaje in this example? Anasema 2 cards are drawn from a standard of 52 playing cards without replacement. In how many ways can the first card be drawn without replacement? So, karata ziko 52. Unataka uchukue moja. In how many ways unaweza ukachukua moja bila replacement? Manake ni ngapi? 52. Hii ni part A. Kwa sababu karata ziko 52. Yani manake hivi, karata ziko 52. Kwa hiyo unaweza ukachagua A ya kopa, hiyo ni first way, au A ya kisu, hiyo ni second way,
au unaweza ukachagua 2 ya kopa. Kwa jumla, in how many ways can the first card be drawn without replacement? Ni 52 ways. Sasa ukishachomoa karata ya kwanza zinakuwa zimebaki ngapi? Kwa hiyo 52 minus 1 inakuwa imebaki 51. So in how many ways can the second card be drawn without replacement? Itakuwa ni 51 ways. Yaani zile karata 51 zilizobaki unaweza kuchagua yoyote pale. Okay, kasoro ile ambayo ishaondoka. Ndio maana hii neno without replacement. Yaani ukishaitoa usirudishe. Usirudishe ile karata tena kwenye ile nini? Kwenye ile pack. Okay, sasa in how many ways can you draw 2 cards without replacement? Maana karata ya kwanza inaweza kaa A ya kopa, afu ya pili kaa 2 ya mavi. This is the first way. Karata ya kwanza inaweza kaa ni A ya kisu, afu ya pili kaa ni 3 ya kisu. You see, so how many ways? Sasa without replacement. Unajua nitafanyaje? Nitatumia principle of nini? Of counting. Kwa hiyo kama kuchomoa the first card without replacement ni 52 ways, the second card without replacement ni 51 ways. 2 cards without replacement itakuwa ni 52 times 51, ambayo itakuwa ni sasa na nini? Ukitumia calculator yako hapo, 52 times 51, what do you get? So if you use your calculator itakuwa ni 2652 what? Ways. Kwa hapa ndo tumetumia nini hapa? Tumetumia the fundamental principle of counting. So ukitaka kuzihesabu kama hivi, shauri yako. Let me say see you in the next tutorial.